la suppression des droits des douanes. Également, les règles d'origine des produits sont clairement définies dans le cadre de la ZLECAf. Un produit est déclaré être originaire d'un pays si 70% d'intrants qui entrent dans sa fabrication sont locaux. Ceci évacue une autre crainte, car un assemblage de pièces détachées importées de l'extérieur ne fait pas du produit ainsi obtenu un produit originaire du pays d'assemblage. Et donc, un tel produit ne bénéficie pas des avantages liés à la zone de libre-échange. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est dans cette perspective de construction d'une RDC résiliente que vous avez mis en place plusieurs instruments qui préparent notre pays à l'ouverture prochaine et totale des frontières d'ici 2036. Et ces instruments que vous avez mis en place sont les suivants. 1. Le plan national stratégique de développement révisé tous les 4 ans. 2. Le plan stratégique de transformation agricole. 3. Le plan directeur d'industrialisation. 4. Le plan national des infrastructures routières. 5. Le plan national stratégique de promotion des exportations et de diversification des marchés. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable Président de l'Assemblée nationale du Sénat ici représenté, Excellence, Madame la Première ministre, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la ZLECAf, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellence, Monsieur le Ministre et chers collègues, distingués invités. Voilà qui donne du travail aussi bien au gouvernement qu'au secteur privé et qui conforte votre thèse de la revanche du sol sur le sous-sol. Beaucoup d'acteurs ne vous ont pas compris lorsque vous avez sorti cette maxime congolaise. Et c'est tout à fait normal car tous les oiseaux ne volent pas à la hauteur de l'aigle. La présente réunion, Excellence, est l'aboutissement de 5 réunions d'experts et de hauts fonctionnaires tenues ici à Kinshasa du 7 au 13 avril 2025. Pendant 8 jours, y compris celui d'aujourd'hui, Kinshasa est momentanément la capitale de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous voulons garder cet élan ZLECAf en RDC, raison pour laquelle nous réitérons la demande de la RDC adressée au secrétariat général de la ZLECAf de pouvoir établir ici à Kinshasa le siège du système de paiement et règlement panafricain, PAPS en sigle. Plusieurs questions seront examinées au cours de la présente réunion ministérielle, notamment les droits des douanes, les systèmes de garantie de transit, les systèmes panafricains de paiement, le commerce des services, les dispositions relatives au règlement des différends, les pactes africains sur le secteur automobile et bien d'autres. Mais un point de chute sera fait sur les mesures américaines relatives à la hausse des droits des douanes et l'incidence que ces mesures ont sur les économies africaines. Comme d'aucuns peuvent le constater, chaque pays se prépare. Et vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous préparez conséquemment notre pays, car avec ces 80 millions d'hectares de terres arables, ces immenses richesses diversifiées, notamment les forêts, l'eau, le cobalt, le cuivre, le manganèse, le lithium, le coltan, l'or, les diamants, les terres rares, tout ceci permettra à la République démocratique du Congo d'assurer à l'Afrique et au monde la véritable transition énergétique. Malheureusement, dans cet environnement plein d'espoir pour l'Afrique, il y a un pays voisin qui lorgne sur les terres et les minerais dans les encablures de l'Est du pays. Mais heureusement que vous avez réussi à déplimer cette agression
et l'Union africaine ainsi que la communauté internationale la dénoncent. C'est très perceptible que les voisins rwandais, parce que c'est de lui qu'il s'agit, est en train de déchanter au regard de ses actes et gestes. En ce 21e siècle, il n'y a plus d'agression acceptable ni de visée expansionniste tolérable dans une Afrique qui se veut intégrée et ouverte, sauf si on incarne l'esprit rétrograde des années hitlériennes. Et la fin est connue. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, vive la ZLECAf. Vive son champion, j'ai cité son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI. Je vous remercie. Merci. Nous invitons M. Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, à prendre la parole. Your Excellency, President FELIX Antoine TSHISEKEDI, President of the Republic, Madam Prime Minister Judith Suminwa Tuluka, the President of the National Assembly, the President of the Senate, the President of the Council of Magistrates, the President of the Economic and Social Council, members of Cabinet, leaders of the military, members of Parliament, Your Excellencies, High Commissioners, Ambassadors, the Council of Ministers of Trade, who have traveled from all over our continent to be here today. It is indeed a pleasure for us to convene in Kinshasa. This is my fourth visit to Kinshasa since being elected to this position. And in a moment, I will share with you the importance of the leadership of the DRC in respect of ZLECAf. Let me first appreciate all of the facilities that have extended to us since our arrival. We thank the government for hosting us in very difficult circumstances that were occasioned by the weather last weekend. Minister Julian Baluko and his team provided us with all of the support that we needed, and we truly appreciate all of the hospitality that we have received. 3 years ago, when I visited His Excellency the President, he was the chairperson of the African Union Commission, the African Union Assembly of States. And I said, Excellency President, we request your leadership in a number of areas. First, the endorsement by the head of states, endorsement of the Pan-African President. Second, we request the endorsement of our heads of states for the establishment of the AFCFTA, some of the critical tools that are required that we make the AFCFTA to be effective. I wish to report to you, Excellency President, that the payment and settlement system is operational. We are one of the strong supporters with African in its efficacy and ensuring that it will. I mentioned this because it was very good of the African Union that our heads of states adopted
nos chefs d'État avaient adopté la décision d'accélérer la mise en œuvre du système panafricain de paiement jour, dont nous sommes en train de parler. L'Afrique, particulièrement à travers notre continent, sont capables de réduire ce système le coût commercial, et ça permet à nos petites et moyennes entreprises sur le leadership de la RDC comme étant le président de la conférence du chef d'État de gouvernement. Il est important que nous puissions rappeler comme étant depuis le fonds d'ajustement, nous avons pu mobiliser $1 million. Nous nous engageons à mobiliser plus de $10 millions pour soutenir la mise en œuvre de la ZLECAf. Tout cela est arrivé, et c'est là cependant que vous étiez président de la conférence du chef d'État et de gouvernement. Il est donc important pour nous de pouvoir revenir au rapport de ce que nous avons réalisé au cours de ces dernières années et reconnaître en même temps les défis qui nous attendent. L'un des défis qui nous attend, que nous devons faire face avec le soutien de nos chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, c'est pratiquement le contexte mondial qui est vraiment une menace. Nous voyons la fragmentation de l'environnement géopolitique et géoéconomique, où nous voyons qu'il y a le nationalisme économique et l'utilisation de la politique commerciale comme arme, non seulement par un membre de la communauté mondiale. The AFCFTA becomes ever more relevant to enable us to navigate these challenges. The response of the African continent, and today our ministers of trade will discuss this in detail, must take account of the need for us to accelerate implementation of the AFCFTA to enable the development of a truly domestic continental market in Africa, to release our continent from reliance on others, and to ensure that we are the drivers of our own industrial development and intra-Africa trade. This, Excellency President, is the challenge of our time. We must not retreat in this challenging environment. We must solidify and redouble our efforts to implement the AFCFTA. There will, of course, be temptations for us to look inward, to retreat to national objectives, but we will not succeed where we move individually. We will succeed only when we move together as the African Union, and where we present the AFCFTA, which you, our heads of states, correctly directed that the ministers of trade must implement. It is only when we move as the assembly, as the union of the African people, that we will see successful navigation of this crisis. The impact of these trade measures varies across the continent. Some countries will be hit more severely than others. Import duties of 10% will impact those who export, whether it is vehicles, garments, agricultural products. Across the African continent, there will be various impacts. The continent of Africa imports over $50 billion worth of food annually. And yet our continent is well endowed with all of the agricultural products that are required for us to be self-sufficient and to feed ourselves as a continent. That is why this instrument, ZLECAf, is so critical. That is why the immediate challenge must be for us and the ministers of trade to introduce rules that will enable
the trade in agricultural products to feed our continent and the rest of the world. It is unacceptable that Africa imports over $52 billion annually worth of agricultural products when we say we have over 60% of the world's arable remaining land. Therefore, this challenge must be seen as an opportunity for us as Africans to turn the tide, and for us as Africans to chart our own destiny, to develop our own economic self-sufficiency, without, of course, disengaging from the rest of the global economy. A market of 1.4 billion people, with a combined GDP of 3.4 trillion United States dollars, should enable us as a continent to have the economic self-sufficiency that we so desire. And so, as I close, I go back to the point I made at the beginning, and that is the leadership that we require from our heads of states to enable us to navigate these very turbulent times in the global economic context. We appreciate, Excellency, your presence in this opening ceremony and that of your government. We also appreciate the presence of members of Parliament, because it is with the senior leadership of Parliament that we will be able to domesticate and implement the agreement at parliamentary and national level. I wish to once again thank the government of this country for hosting us here today, and I wish all of us very good deliberations. I thank you. Nous invitons Monsieur Souleymane Jaffo, président du Conseil des ministres, à prendre la parole. Mheshimiwa FELIX TSHISEKEDI, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, naomba nitambue uwepo wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Naomba nitambue uwepo wa Jaji Mkuu, lakini wakuu wote wa vyombo vya ulinzi na usalama. Naomba nitambue uwepo wa rafiki yangu mimi, Waziri wa Biashara Kimataifa, Mheshimiwa Julie. Naomba nitambue uwepo wa mawaziri wote kutoka bara Afrika, lakini makatibu wakuu wa taasisi mbalimbali za kikanda barani Afrika, kina baba na kina mama, habari ya asubuhi. Awali ya yote, naomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola ambaye ametuwezesha tumekuja kukutana katika mkutano wetu wa 16 katika jiji hili la Kinshasa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mimi na mawaziri wenzangu naomba tuchukue fursa hii kuwashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo chini ya Rais Shupavu FELIX TSHISEKEDI kwa makaribisho mazuri sana. Hakika tumefarijika sana. Mkutano wetu huu ulianza na mikutano ya wataalamu ambao walifanya kazi katika wakati mbalimbali. Lengo kubwa ni kujadili masuala mbalimbali yanayohusu bara letu la Afrika. Mkutano huu ni mkutano wa 16. Lakini kubwa zaidi ni kuangalia kwamba tumetoka wapi katika vipindi mbalimbali toka katika malengo yetu ya Afrika tunayohitaji agenda 2063. Naomba kuchukua fursa hii kwa niaba ya mawaziri wenzangu kuwashukuru sana wakuu wa nchi kwa malengo makubwa ambayo mmeyaweka katika vipindi tofauti ya kupeleka bara hili katika mlengo wa kiuchumi zaidi. Naomba nishukuru mtendaji wetu mkuu, ndugu yangu Mheshimiwa Wankerewene, kwa kazi kubwa anayofanya katika secretariat ya soko huru la Afrika akiungana na wataalamu wenzake. Hakika imekuwa ni injini kubwa ya kuweka mipango mizuri kwa ajili ya swala zima la kufanya biashara barani Afrika. Tunashuhudia katika vipindi tofauti tumepata mafanikio makubwa sana, na hasa ukiangalia katika kipindi cha mwaka mmoja
ambao Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa nafasi ya wenyekiti, tulipata mafanikio makubwa ikiwepo swala zima la biashara mtandao. Tukijua wazi kwamba wa Afrika tukila sababu ya kuhakikisha kwamba wauzaji na wanunuaji waweze kushiriki vizuri katika biashara hizi kwa lengo la kujenga uchumi wa Afrika. Kama tunavyofahamu, bara la Afrika idadi yetu ya watu zaidi ya bilioni 1.4. Ni fursa kubwa sana ya kiuchumi, na hasa tukijikita katika masuala ya kibiashara. Tushukuru sana katika kipindi hichi vile vile tumepata mafanikio makubwa sana, na hasa kuhakikisha tunapitisha itifaki inayohusiana na wanawake na vijana kushiriki vizuri katika soko la Afrika, ambapo wigo umeweka wastani wa shilingi dola za Kimarekani 5,000 waweza kushiriki katika soko hili, ambao ni mafanikio makubwa sana. Naomba chukue fursa hii kwa niaba ya mawaziri wenzangu, naomba tuhakikishie wakuu wa nchi kwamba sisi mawaziri, lakini wakiwepo makatibu wakuu na maafisa wote, tutahakikisha kwamba malengo ya bara la Afrika na hasa agenda 2063 tunafikia malengo. Hivi sasa nchi zetu hizi za Afrika zina kila sababu ya kuona jinsi gani tunatumia fursa vizuri ya tulizokuwa nazo, na hasa rasilimali tulizokuwa nazo. Tuna kila sababu tufike mahala bara la Afrika katika utendaji wetu wa kibiashara tuhakikishe kwamba uchumi wetu unazidi kuongezeka siku hadi siku. Tufahamu kwamba bara la Afrika lina vijana wengi wakiwemo wanawake na wanaume, ambao tunajua kwamba uwezo wa serikali, absorption capacity katika upande wa ajira, si rahisi serikali ziweze kuajiri watu hao wote, isipokuwa sekta binafsi katika upande wa biashara na uwekezaji ndio lango muhimu sana la kuhakikisha vijana wa Kiafrika wanaweza kushiriki vizuri katika uchumi wa bara hili la Afrika. Na hasa wakati mwingine hata mawimbi makubwa yanapopita, sisi Afrika tunapaswa tusimame pamoja kuhakikisha uchumi wa nchi zetu unasonga mbele. Pia naomba nilete salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mwenyekiti anamaliza muda wake sasa katika kipindi hichi kitachokuja.